Good morning, students. Myself, Abhay Kumar Sharma, working as assistant professor in the Department of Agriculture at GGDSD College, Haryana. As you all know, and this is your next lecture of diploma course. In this lecture, we will study about the history or the evolution of in agriculture in India. So, before starting this topic, I would like to introduce first of all about what is evolution. Evolution is the continuous change in any particular substance after a number of year it will get totally transformed into a big change. So this type of changes are known as evolution. So as we know that most of the things have been evolved from the ancient time and are being evolving continuously. So agriculture is also the part of that evolution. So many agricultural practices, trends, system have been evolved from the previous one. So let's be start to check it out from where exactly the agriculture starts. What was the time when agriculture had start had started. So before in the introduction we will see the excavations, legends, and remote sensing tests. Beta excavations, it is the action of excavating something or especially and archaeological sites. So here these this means ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਐਕਸਕੇਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਮਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ then kuch legend means the traditional story sometimes popularly regarded as historical but unauthenticated, but these stories gave us some ideas about the evolutions. And third one, the remote sensing, that is the scanning of the earth by satellite or high flying aircrafts in order to obtain information about it. So these type of practices revealed that the agriculture is 10,000 years old. ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਟ ਵੀ ਕੇਮ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਅਰਥ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ 10,000 years old. 10,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ. The women's by their intrinsic insight first observed that plants came up from seeds. So that time the men's were concentrated on hunting and gathering, that is Paleolithic and Neolithic periods, and that in that particular periods men were busy in hunting and in gathering other substances for their survival. But the women's at home mainly with their intrinsic, that is intrinsic means अपनी but personal interest, or you can with their antar drishti se they have came to know that plants came up from the seeds. ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਔਰ ਨੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਡ ਤੋਂ ਉਗਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਨ ਸੀਗੇ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ
ਹੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫੂਡ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਖੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਕਿਨ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ were used as a cloth to cover up their body. So that time the women were the pioneers for cultivating useful plants from the wild flora. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੂਮੈਨਸ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਫਰੋਮ ਦੀ ਵਾਈਲਡ ਫਲੋਰਾ। ਵਾਈਲਡ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੜੇ ਬੂਟੀਆਂ, ਦਰਖਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਬਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੋਰਾ ਸੀਗਾ, ਪੌਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੇ ਡਗ ਆਊਟ ਐਡੀਬਲ ਰੂਟਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਡੀਬਲ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਰਾਈਜ਼ੋਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਸੀ। ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਜ਼ੋਮਸ, ਐਂਡ ਬਿਊਰਿਡ ਦੀ ਸਮਾਲ ਵਨਸ ਫॉर ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਹਾਰਵੈਸਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਪੌਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਬਲ ਪੌਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈਣ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਯੂਜ਼ ਐਨੀਮਲਸ ਮੀਟ ਐਜ਼ ਮੇਨ ਫੂਡ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਸਕਿਨ ਫॉर ਕਲੋਥਿੰਗ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੀਟ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੋ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮੀਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਫੂਡ ਫॉर ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਸਕਿਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫॉर ਕਲੋਥਿੰਗ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਦੀ ਚਾਰਟ ਇਨ ਵਿਚ ਇਨ ਸ਼ੋਇੰਗ ਹਾਊ the agriculture developed or has been evolved. Beta 70 million years ago, first of trees evolved. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। 40 million years ago monkeys and apes evolved. After trees, small monkeys, that is evolution of animals had started. Then after 10 million years ago, wait for the after 10 million years ago, dogs were domesticated in Iraq. Then 8700 BC, that is BC is for the before Christ, that is Jesus Christ was born. Before that period is as a recognized as a AD, and before that the time was mentioned with the help of BC, that is before Christ. So sheep were domesticated in Iraq in 7700 BC. Goat were domesticated in Iraq. Then after that in 7500 BC, and then invention of polished stone implements, that is the main topic as mentioned in the syllabus ki how agriculture has evolved through tools. So here you have to mention to write down, or you can underline it specially, that is 7500 in BC, invention of polished stone implements, cultivation of crops like wheat and barley in Middle East. ਬੇਟਾ 7500 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਬਾਰਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ। ਦੈਨ ਇਨ 6000 BC 'ਚ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਟਲ ਅਤੇ ਪਿਗ ਵਰ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਡ ਇਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ। ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਟਲਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕਾਓ ਬਫੈਲੋਜ਼ ਐਂਡ ਪਿਗ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ 4400 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮੇਜ਼ ਵਾਜ਼ ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਇਨ ਮੈਕਸੀਕੋ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਟੀਵੇਟ ਹੋਈ ਸੀ 4400 BC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ 3500 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਵਰ ਗਰੋਨ ਇਨ ਸਾਊਥ ਅਮੈਰੀਕਾ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ 3000 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਟੂਲਸ ਇਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੈਟਲ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਅਲੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਵਿੰਗ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ। So this metal alloy was used to make tools or implements for cultivation or for harvesting. So this metal was the important one in that time. ਬੇਟਾ 3000 BC 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 7500 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ, ਟੂਲਸ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3000 BC 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਆਏ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਅਲੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏ, ਟੂਲਸ ਆਏ। 2900 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪਲੋ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ। ਬੇਟਾ ਪਲੋ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਆਫ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਅਪਰ ਸੋਇਲ ਵਿਦ ਹਿਊਮਸ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ proper circulation of earth proper circulation of oxygen within the roots, and for all these purposes we started plowing of field. That was the main agronomical practice while doing any cultivation of any crop. तो बेटा तुहानूं पता ही है हल चलाना, खेत नूं वाहना बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰੀ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੇਤ ਪਲੋ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਸਕੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਪ ਰੂਟਸ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਏਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਪਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਲੋਇੰਗ ਸਾਡੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 2900 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ 2700 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਿਲਕ ਮੌਥ ਵਾਜ਼ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਐਜ਼ ਵੀ ਸਟੱਡੀਡ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਸੈਰੀਕਲਚਰ in the last lecture where we read about the different branches of agriculture. So one of the main important branch of agriculture is sericulture, in which the rearing of silkworm is done for the harvesting of or for the production of silk thread. So this silk moth was first domesticated in 2700 BC, and after 2300 BC the poultry, buffalo and elephant were domesticated in Indus Valley. 2300 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪੋਲਟਰੀ ਮਤਲਬ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਘਰੇਲੂ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਉਹ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਆਫਟਰ 122 BC 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਸ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਈ, 2200 BC 'ਚ ਬੇਟਾ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾਇਆ ਸੀ, ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ 1800 BC ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਰਾਗੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਦੈਨ 1780 BC 'ਚ ਬੇਟਾ ਕੁਲਥੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੋਲੀਕਚ ਬਾਈਫਲੋਰਸ was cultivated in Karnataka. In 1725 BC there was jowar, sorghum cultivated started in Rajasthan. So you are I think you are
seeing how the different crops are evolved or being started, cultivation of these crop had been started in India. After that, kulti, then jawar in 1725, jawar in 1700 BC. Horse husbandry started in Central Asia. Then 1500 BC, pulses like green and black gram were cultivated in Madhya Pradesh, that is in MP, one of the state of the India. And even in 1500 BC, the cultivation of barley and sugarcane started in India. Irrigation from well started. That is irrigation. That is before this, the irrigation or the water source was the main water source was the rainfall. But after 1500 BC, there was a system. The irrigation system was adapted to the wells, so where the water from different wells has been taken for the irrigation purposes to fulfill the irrigation. In after this 1400 BC, iron was used in the Middle East. So then ਐਜ਼ ਪਰ ਸਿਲੇਬਸ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲਸ ਦੁਆਰੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7500 BC 'ਚ ਆਏ ਟੂਲਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟੋਨ ਟੂਲਸ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ 3500 BC 'ਚ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ 35 ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ 3000 BC 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਟੂਲਸ। ਨਾਓ ਹੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ in the year of 1400, that is first 7500 BC, then after that 3000 BC, and in the third one is the 1400 BC. The iron tools or plows were introduced. These plows were used for the plowing purposes, of plowing of field and different and for other uses also. So iron plow were used and after that in 15th century AD, that is this all, that is up to 1600 BC. This period was the before Christ, that is before the birth of Christ. In 15th century, and that the period started when the Lord was present, or you can say the period of Lord or period of God, Jesus Christ. So this period is known as AD. AD means Anno Domini, the full form of AD. In 15th century, the cultivation of sweet orange, sour orange मतलब खट्टे, wild brinjal जंगली बैंगन, pomegranate was there, ठीक है। अनार हुए, अनार ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ 1500। ਫਿਰ ਬੇਟਾ 1600 ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਲਾਈਕ ਪੋਟੈਟੋਜ਼, ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋਜ਼, ਦੈਨ cassava, tomato, chilies, pumpkins, papaya, pineapple, guava, custard apple, then groundnuts, cashew nuts, tobacco, American cotton, rubber was done into India by Portuguese. Portuguese was used to cultivate all these crops in 16th century. From here we conclude the Portuguese was the first who bring up the cultivation of different crops within the India to the high level. They promote the cultivation of different crops within the India. So here the next is, wait for the minute. Then after this in 1950, as we all know, the period just before 70 years back after independence, or after the British rule, as British rule was from 15th century to the
from 17th century to the 1947 to the 19th century. During that time, agriculture was also done, but we came to direct to know about in 1950 after independence. IARI established at New Delhi. This institute was take care of all agricultural activities. After in 1952, IISR at Lucknow has been established for the sugarcane cultivation. Then NDRI at Karnal for dairy in 1955. In 1959, CAZRI at Jodhpur, Rajasthan, that is arid zone. Then in 1960, IRRI Philippines. Then 1969, CSSRI Central Soil Salinity Research Institute at Karnal, Haryana. In 1970, CPCRI at Kasargod, Kerala, plantation crop, drought prawn. In 1972, ICRI sat at Hyderabad. Then in 1982, NABRAD National Bank for Agriculture and Rural Development. So these were the some organizations or committees that were established for the proper caring and for the proper development of agriculture within in India. So this is all about how the agriculture has been evolved within the with the help of different peoples or with the help of different organizations. So this was the topic that we studied about the evolution of agriculture, especially through tools from the ages. So we have done or we have over with our this topic. I hope you all got whatever I taught you. If anybody having any query, you can ask me through WhatsApp group or you can call me. Okay, all the best. Goodbye.